An 18-year-old career criminal is in jail, charged with the murder of a transgender woman in Tampa. Police now say an attack on a subway rider may be a hate crime. The victim is transgender, and that may be why the suspect shoved her onto the tracks. The 8th transgender woman of color has been murdered in the United States. There is outrage growing over a series of attacks inside the district against transgender women. The transgender woman was found strangled to death in an abandoned home in Park Heights back in February. There have been about a half dozen incidents in just the past 2 weeks. Donald on television this morning said, gosh, he thought men should be able to go into the girls' bathroom if they want to. Have we gone stark raving nuts? When I was very little, I knew something was off. I always saw myself as the girl, in any situation. And when guys would talk about girls' body parts and how sexy girls are and what all they want to do to them, I would just be like, that's disgusting. In every dream and fantasy of mine, especially if it was a romantic one, I saw myself as the girl, and of course I had crushes on guys that saw me as a friend while I saw them as a potential boyfriend. I remember growing up in elementary school, every grade I'd had like a girl crush, but something in the back of my mind would tell me, I'm like, okay, I'm a girl, I guess, so I'm not supposed to be with a girl. So I would look at the coolest boy and I'm like, can I see myself marrying a guy? I'm like, oh, no. My mother actually found my diary and read it. That bitch. And you ask for trouble, you're gonna get it. And she read it and she found some stuff and she was like, oh my God. So I identified as gay first, but that's not who I was. I realized I didn't want to live as a man. I didn't want to be a man. I didn't want to do those things. When I was outed, my mom took me to her pastor. And when I sat down in his office, the first thing, he opened the Bible to Romans 1:26, and he was like, read it. And I read it, and it felt like everything came crashing down. I started crying. I didn't say a word to him. I read it to myself, and I got up and left. I used to always be miserable. I never even thought of coming out. Had I ever come out in India, my own family would have arranged to have me killed. Because it is against Islam, I would be dishonoring the family, the community, the religion, and having me killed would be an honor killing. It would be the right thing to do. Hi. Okay, so this is going to be like a serious-ish video. I'm transgender. I am transgender. I think I want to be a female. Stay strong and never accept anything less than what you see in your heart for the life that you live. I was about 19. I was in school. I don't recall what I searched exactly, but I came across YouTube videos of maybe 3 or 4 trans guys that were documenting their transition on YouTube. And I became like obsessed. I was like, oh my God, this is me. And I was clicking. I'm like, oh, this is who I am. I'm trans. I got on the floor. I was like, God, if you can't change this, if I can't be different and normal, I don't want to be here anymore. Whenever I saw them, I was like, I can relate to them. That's how I felt when I was even little, when I didn't even know. I could relate to them. I was like, I know how they feel. I see how they feel. I remember going to a gay bar and I picked up this paper called The Ambush. And there were these female impersonators, and one had breast implants. It's like, oh my God, this is me. This is, who I'm supposed to be, this female. This is who I wanted to be always. And that moment on, I was like, this is me. I kept trying to fix things outside. Getting better education, getting a better job, hopefully getting a boyfriend, this, that, and trying to be happy. But I never could be happy until I realized the missing link is inside me. It's not out there.
I need to fix this first. I need to be true to myself to be happy. The reasons that I did not transition were plenty. Like, my family will disown me. I'll lose my status. I'll lose my jobs. I'll look like a freak for the rest of my life. I'll never pass as a woman. But upon spiritual work and upon therapy, those daunting blocks became much smaller than my desire and my belief and strength in me to be true to myself. The problems still existed, but they weren't as daunting to me. I was like, I don't care. I'm going to be true to myself. And who knows, I might just come up as a beautiful woman. I might just have a good life. Who knows? I'm not going to ever know until I don't try. Yes, there are blocks, but there are blocks to everything in life. It's time now for the number of the week, 144. 144 transsexuals who were killed in Brazil last year. A vítima era travesti. Testemunhas disseram aos policiais militares que ele foi assassinado por 3 homens. Luego los desnudaron totalmente y a golpes los obligaron a realizar drásticos ejercicios hasta que cayeron por cansancio al suelo. A 42-year-old transsexual from Fortaleza in the north of Brazil is seen being violently thrown in a wheelbarrow and beaten to death. Então, o risco de ser uma pessoa trans no Brasil é você sair de casa todo dia e não ter a certeza de voltar. E essa de ser morta a qualquer momento é uma que está mais presente nas nossas vidas. Nós somos o país que mais mata pessoas trans no mundo. 179 foram assassinadas o ano passado e esse ano já passaram de 160. Então o risco de viver no país, nessa democracia que a gente vive, é estar transitando diariamente com esse medo e com esse temor de ser a próxima vítima, de ser assassinado em qualquer esquina, de levar uma pedrada, uma facada ou uma violência mesmo verbal em qualquer cidade desse país. Bueno, conocí un caso de una chica de que me dijo que se fue a una discoteca de ambiente y estaba trabajando con un hombre, de esos que cobran, ¿no? Que cobran cupo. Y como ella se fue sin darle el cupo, la fue y la buscó a la discoteca. Y en esa tarde que la llevaron en un carro a la playa y la obligaron a tener relaciones con los 4 chicos. Y los 4 chicos estaban diagnosticados y de ahí ella se transmitió el VIH. Historias como esta escuché muchas, bastantes he escuchado. Cuando estas personas salen, cuando las mujeres trans salen a hacer su transición, entonces ahí se encuentra con el monstruo más grande que es la sociedad, las personas. Y empecé porque ahí donde yo trabajo, que es el Puente Quiñones, el nivel de violencia es muy fuerte, ¿no? Por parte del serenazgo, por parte de la policía, los cobros de cupos, ¿no? Si no te pago, si no te doy 10 soles diario, te pego, te saco la mierda y te me largas de este sitio. Bueno, nos comenzaban a corretear, nos metíamos por la Javier Prado, que es una vía muy rápida donde pasan los carros y teníamos que cruzar. Entonces ahí muchas han muerto atropelladas por no querer ser agarradas y tomadas para que vayan al calabozo. Nosotras como mujeres trans aguantamos hasta el día de hoy. Si no nos han muerto, pero seguimos aguantando todo el peso de la sociedad, que ellos dicen que ellos tienen la última palabra. Aqui no Brasil tem um apelido carinhoso, podemos dizer assim, para travestis e transexuais, que é boneca. Só que se você analisar boneca, por que é boneca?
porque tem que estar sempre linda, perfeita, arrumada. Você não tem expressão, você não tem dor. Você é um objeto bonitinho para servir para certos momentos. E aí estudei, fiz curso e tal para tentar sair e nunca conseguia. O pessoal fala muito em evasão escolar. Não existe evasão escolar da população trans. Nós somos expulsas da escola. En la situación, por ejemplo, lo que la mayoría de las mujeres trans que vienen de afuera, quiere decir, vienen de sus ciudades a la capital, ¿no? A buscar un futuro mejor, encontramos que no hay eso. Vemos un obstáculo muy grande, porque no hay oportunidad de trabajo para nosotras. Aunque por más que la sociedad nos diga, pero ustedes como homosexuales, nos dicen, no nos dicen como mujer trans, sino como homosexuales, vayan a la peluquería. ¿Por qué están en la calle? Vayan a la peluquería, vayan a trabajar, vayan a la cocina, a ser cocineras. Pero la sociedad no nos tiene que meter en la cabeza, ¿no? No nos tiene que meter en la cabeza a que nosotras tengamos que ir porque ellos nos están diciendo. Y eso no es una elección de parte de nosotras. De pronto, la familia también es un obstáculo porque la familia no les entiende y netamente ellas huyen y otras son botadas de la casa de la familia. Al ser botadas, ¿dónde se iban en apoyo estas chicas? Se van primero a las personas que ya han tenido experiencia en la calle. Es ahí donde buscan el apoyo. ¿Y se preguntan ellas, ¿dónde van a trabajar? Vas a trabajar igual que yo, en las avenidas. Pero ni aún así nosotras somos tan fuertes para pasar todas estas cosas. Transgender women are 49 times more likely than the general population to be HIV positive. And the reason why is because of lack of access to care, institutionalized transphobia and homophobia that keeps them out of unemployment. Well, education and awareness remain key weapons in the battle against the HIV/AIDS epidemic. People who want to be transgender should have their own rights. We're all for equal rights. And the disease manages to bed in when people are marginalized in society. That's where HIV/AIDS roots in. For a very long time, transgender women's issues, and in particular with regards to HIV, has been neglected. Since you're trans, you're sexually promiscuous, you don't practice safe sex, and it's really a stigma that really needs to be erased. I think that's one of my biggest fears because it can lead to other stuff. Polo, yo tenía cuando yo iba a campañas, me acuerdo en Plaza Mancocapa, una señora me dice, señora, le invito a hacerte la prueba de descarte de VIH. La señora agarró y me dijo, no, eso es la mariconcitos nomás. Tenemos derecho también a defendernos, ¿no? Porque no es justo de que nos digan, tú tienes SIDA, tienes esto. Porque a população trans que está aí, que vive infectada, que já vive numa margem de vulnerabilidade, de exclusão, ao assumir que tem o HIV, ela vai completamente ser mais excluída ainda do que ela já é. Então é compreensível entender que essas pessoas trans no Brasil, que não assumem publicamente a sua sorologia, é exatamente porque elas não querem ter mais uma carga de vulnerabilidade acrescida ao assumir essa doença tão letal, essa doença tão carregada de estigmas, e a gente tem pessoas morrendo. Y ellos nos dicen que no podemos irnos a las postas de salud porque, primeramente, ellos atienden en las mañanas. Nosotras no nos levantamos en las mañanas. Entonces, segundo, a nosotros nos llevan, nomás las promotoras de salud nos vienen, nos recogen y nos llevan para que nos saquen sangre y ahí completen sus metas de sus proyectos. Porque las mujeres del centro de Lima, las mujeres trans del centro de Lima son más directas y que no creen en nadie.
Ela incide quando o seu parceiro, ele acha que só você tem que se prevenir. Ela incide quando o seu parceiro, ele acha que só você tem que fazer testagem. Ela incide quando você pede um preservativo e o cara pergunta, por quê? Você tem alguma coisa? O que eu estou querendo dizer com isso? Que a um cliente oferecer um percentual maior do valor ser pago para uma pessoa trans, para transar sem preservativo, e ela aceitar porque ela está numa precariedade de vida, porque ela precisa ganhar dinheiro para pagar as suas contas, e esse negociamento sempre, essa negociação sempre existe. Tudo bem você querer fazer um trabalho com uma população que tem um alto nível de prevalência, mas, poxa, a gente não é a maioria da população. As pessoas, elas não olham para os homens heterossexuais. Porque, vamos pensar, uma travesti ou uma mulher transexual, ela não produz HIV de dentro dela. E a gente sabe que a maioria são heterossexuais, ou seja, se relacionam com homens. Homens heterossexuais também. E que esses homens heterossexuais propõem o uso sem preservativo. Porque na cabeça deles, sexo anal não engravida. Porque é esse homem que transa com uma travesti, que transa com uma prostituta e que transa com a esposa dele, que faz esse processo do vírus. ¿Por qué? Porque los mismos esposos se van con las trans. Y eso le hacemos llegar a las chicas trans, que lo hagan por la salud de sus hijos, de sus clientes, porque ahí se reinfectan todos los niños, las mamás, amas de casa. Desde que você tenha os passinhos básicos. Primeiro passo, testagem. Nunca se esqueça da testagem, é muito importante. Segundo passo, grupos, conversas, rodas, amigos, pessoas que te acolham, independente da sua sorologia. E se for positiva, que você tenha uma conversa muito tranquila. E o terceiro ponto, que é o acompanhamento médico. Você tem que fazer uso da medicação, tem que aderir à medicação, tomar no horário certo, procurar um médico sempre que você achar que tem algo. Então você precisa de um acompanhamento médico constante. Então são 3 passos que você tem que seguir. Mas eu acho que, acima de tudo, o mais importante para uma pessoa soropositiva é ela se sentir acolhida e nunca segregada. He visto fallecer amigos míos, que eran mis hermanos, amigos míos, que he vivido con ellos tanto tiempo y vi morir de SIDA. Y no quiero que vuelva a pasar eso. Eso es lo que me motiva a que no quiero ver sufrir tanta gente. The gay movement started in the 70s, and that has brought about equality and marriage equality, whereas the trans movement is happening now, which is why I'm also an activist. You know, I think we need as much visibility as possible, as much activism as possible. And I know we are not the only minority, but we are a prominent minority, and we have suffered way too long. Porque a mí me dice, oye, tú, ¿por qué estás caminando tanto? Te vas por allá. ¿Y por qué te vas tan lejos a buscar mujeres trans o a conversar con población gay? ¿Por qué te vas tan lejos y vienes a las 12 de la noche? Muchas mujeres trans, le digo, muchas mujeres trans no andan en ómnibus. Entonces ahí también vimos un problema de nosotras mismas, de que nos metemos, nos encasillamos en nuestro cuarto y no queremos salir a la luz ante la sociedad, ¿no? Tenemos que romper eso. La gente tiene que conocernos a nosotras, tal como somos. That's what keeps us separated from making progress as humans. There's so much black, white, Asian, female, male, trans, gay, straight, bi, so much that it separates us as the one fiber that makes us all the same, which is being human. Seja o poder público, o setor privado, o terceiro setor também, e a gente tem que trabalhar junto com a sociedade civil, porque enquanto a gente normalizar que violência e ódio tá certo,
a gente vai só estar criando uma população mais machista e mais LGBTfóbica a cada dia que passa. E não adianta a gente ter lei se a gente não educar as pessoas de que é um crime violar a integridade dessas pessoas por conta da sua identidade de gênero. Muitas pessoas veem a gente nas esquinas da rua se prostituindo à noite e acham que nossa vida é só aquela. Mas nós temos uma vida para além daquela. Aquela foi a vida que a sociedade nos jogou. Mas naquela prostituição tem pessoas que ajudam a mãe, que ajudam o irmão, que precisam sustentar. Então quando você para olhar a população trans para além da prostituição, você consegue compreender que ali existe um ser humano que tem todas as dificuldades que qualquer um outro tem. Conheça as pessoas, abra o seu ouvido e o seu olho para você compreender exatamente que ali existe um ser humano para além da profissão que ele está exercendo lá na prostituição. Y que estamos dentro de este mundo y que no nos podemos ir y que ellos se van a tapar los ojos para no vernos. Tienen que aceptar que este tema existe, ¿no? My dancing is the expression of my soul, my true self. You know, the femininity, the grace, the beauty, the acceptance, the wholesomeness, all of that. Eu me amo hoje em dia. Hoje em dia eu sou outra pessoa. Não só fisicamente. Acho que dá pra ver o brilho nos meus olhos. Porque hoje em dia, quando eu transicionei, eu descobri uma coisa que a vida não me proporcionava. Mas por uma problemática meu de não saber quem eu era. Que foi realmente essa paixão, esse amor de vida. Que é de ser quem eu sou. De não ter problema com a sociedade. Eu acordo Nicole, e eu durmo Nicole, e eu sonho como Nicole. Então assim, pra mim, e eu sei que eu vou morrer como Nicole. Então assim, pra mim é uma satisfação muito grande de poder ser quem eu sou, ter orgulho daquilo que eu sou. E eu faço uma fala muito engraçada, eu digo assim, se eu puder escolher na próxima encarnação, eu quero vir trans de novo. Los 3 momentos más importantes de mi vida es, netamente, ser una buena persona, ayudar y mostrar al mundo de que soy una persona humanitariamente. ¿Cómo nos marginan? Quieren que nos vamos a ir abajo, pero no, yo no. Bueno, particularmente yo no. Yo sí estoy con la frente en alto, no tengo por qué agachar la cabeza a nadie. Yo vengo y duermo tranquila, duermo en paz. Saber que he hecho algo bueno. My biggest successes, I would say, was coming out and being me. I never thought of myself as attractive or like beautiful in any way. I always felt very insecure growing up, but it's also because I didn't like what I looked like, you know? And once I transitioned, I started to look like what I wanted to look like. I did feel more confident. So when I started modeling, that was almost like an affirmation to that. I'm definitely a creature of resurrection, and I try to live a life of truth, authenticity, and kindness. The great day is just having a bunch of laughs and being around friends that really make you feel good. And you know you're not alone. That's a good day for me. Positive trans visibility is absolutely crucial all over the world. I, as a trans woman, can have 2 doctorates, can have a job, can be independent, can take care of myself, can be single and still be happy. I don't need a man or someone to take care of me. I am not a burden to society. I am independent and I actually contribute to society in a very positive way. That is the case with many other trans people as well. I have begun to like myself for the first time in my life. Yes, I am trans, but first of all, I'm human.